Okay, so today's topic is a bit technical and very important for you to get in. The main topic is internal hedging method. When I say internal hedging method, I will define it later. That is the main topic. There are internal hedging methods, and then there are external hedging methods. So I have to talk about the internal hedging method. This is a very new terminology for today's topic. But the main thing is risk. That is a topic. This topic is a wrong topic and it needs a special understanding from the grassroots. If you don't understand the term risk in perspective of a business, then this one can be a problem. You will never understand financial engineering. You never understand these methods that are used to hedge risk. And you can't go through futures, options, and swaps, and all other cases. Now, in business, we have some unfavorable situations. Say that. Unfavorable situations. When I say unfavorable situation, unfavorable situations that may arise in business. Of course, it can be sometimes favorable or unfavorable. Now I want to explain unfavorable, right? When I talk about unfavorable, those unfavorable situations, they can be arising because of two items. Number one, they can be because of uncertainty. Number two, they can be because of risk. Do you get me? So, I'm not talking about uncertainty. I'm talking about what? Risk. Do you see? Now, what's the difference between risk and uncertainty in business? Now, let's see. Uncertainty are the situation. Uncertainty first. When I talk about uncertainties, are those favorable or favorable situations? They are favorable or favorable situation that can arise. That can arise to face a business. To face a business and a decision maker cannot allocate the probability of happening. That is a very clear issue. So if a decision maker cannot allocate the probability of an event happening, I repeat, if there is a certain situation which is favorable or unfavorable, and it can arise to face a business, and a decision maker cannot allocate
or predict the probability of happening, then the situation is uncertainty. Do you get me? For example, that's what I want to say now. Now, what are these examples so far? Examples. What are the examples of uncertainties? Examples of uncertainties. Unpredictable events. You see? So, examples of uncertainties, now I mean what? Unpredictable events. Are those events that even the experts cannot predict the probability of such event happening to the business. Then we are talking about what? Uncertainties, right? That's the key issues. Number one, for example, natural calamities. Natural calamities. Yale matukio ambayo yanaitwa unforced major. You know unforced major in law? When unforced major happen, nobody can also has to predict or has a control on it in any case only. For example, we have this called coronavirus. The way it happened, coronavirus. These are what? As still is nobody predicted here. Kwa hiyo wazungu wote kutoka nje hawakujua vidudu hivi vya corona kwamba vingeweza kutokea. Kupredict kwamba vinaweza kutokea. Hakukuwepo na mtu yote angeweza kupredict kabla vijatokea. Mnanisikia paka? Kwa hiyo tunapovita uncertainties ni pandemics ambazo zinakuja bila kuwa na knowledge kabla havijatokea. Sasa corona imekuja, imekwenda ku affect airline business. Kwa hiyo sasa airline business ikapata hasara. Kuna project management za kimataifa, miradi mingi ilikwama kwa sababu nini? Inategemea material kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo tunasema that coronavirus, a component of epidemics arises, that is what? Uncertainties. Nobody has to predict. Issue nyingine ni death, kifo. Ndio maana kwenye budget serikali au budget ya kampuni hatuwezi kupredict kwamba mwaka huu tutazika watu 1,000. Nobody can predict death because its events is uncertainty. Sasa kama kunaweza kupredict kwamba wewe utakufa kesho au wazee watakufa kesho kutwa, mnaanza kuandaa mazishi, mnaanza kuteza budget. Ndio maana kwenye budget hatuwezi kuweka issue zote ambazo ni uncertainties. Kuna earthquake. Naongelea hapa ili tuende vizuri. Nawapa vitu ambavyo ni technical. Earthquakes, masuala ya nini? Masuala nini? Tetemeko. Nenda kawaambie watu, a predict kwamba tetemeko litokea sehemu fulani. Jiandaeni. Sisi katika maombi tunasema Yesu Kristo anarudi. Imekaa sawa? Sasa tunatengeneza mazingira kutokana na maandiko kwa sababu gani? Pana utabiri. Imekaa sawa? Pana nini? Utabiri na maandiko. Sasa ni siku gani? Wanasema hakuna anayejua. Ndio tatizo. Kwa tafsiri hapo, nobody can predict, lakini tunajua anafanyaje? Anakuja. Jiandaeni mkae sawa sawa. Sasa ni tarehe ipi? Akatoa dalili. Sasa ukisiweze dalili unaweza kuzisoma, zinaweza kukupa uwezekano wa kuallocate siku. Kama ni siku fulani. Hapo ndugu yangu, imebakia kukurani mwa nani? Mungu. Sasa hiyo ndio issue ya uncertainties, kwamba kama kuna jambo linaweza kutokea bila mtu kujua kabla au kutabiri au kupredict, jambo hilo nini? Uncertainties. Huwezi kuliingiza katika budget kwa decision making.
So we have a lot of things. Sasa unaweza kwenda, ziko vitu vingi sana ambavyo ni unpredictable katika business. Sasa kuna masuala nini? Drought also. Drought ni ukame. Inawezekana ikawa ni political situation. Political situation itself. Yaani kisiasa, hali ya upepo wa kisiasa. Sawa. Sasa upepo wa kisiasa kama una move unpredictable. Kwa hivyo hapa Tanzania si kuna upepo wa kisiasa. Sasa unaweza kutizama upepo wa kisiasa kwa upande wa upinzani upoje, tena upepo wa kisiasa kwa upande wa nini? Chama tawala upoje. Ule upepo ule kama ni ngumu kupredict, tunaita it is uncertainties. Kwa mfano, nisikize kwa makini sana. Mfano mtu anakuambia, hebu mimi nikopeshe milioni 100. Za nini? Nataka nikagombee jimbo la Busanda, Mwanza. Nikipata ubunge nitakurejeshea. Unanisikia mpaka? Unamkopesha? Nenda benki uambie mimi nagombea jimbo la Dodoma mjini mwaka huu. Alafu nataka mnisaidie milioni 200. Nategemea kuwa mbunge. Wanakopesha benki? Nauliza wanakopesha? Sasa wanaanza kuassess kwanza. Kitu cha kwanza wanaangalia political analysis. Is it predictable or not predictable? Sasa wanaanza kucheki. This political situation has a lot of uncertainties. Ndio maana benki hawezi kukopesha wewe kama item components ile ambayo unaombea kule mkopo ipo kwenye uncertainties. Sasa benki huwa wana analyze risk. Ndio msiko makini sana hapo. Ukisikia analysis of risk, manake wana uwezo wa kuallocate probability kwenye component. Umesikia paka? Kwa sasa kuna a lot of items ambazo ni uncertainties in business. You can mention them. Umenisikia paka? Sasa let's see a risk itself. Msema hapa, if you understand me, you will move and become a teacher. So when I say the risk itself, so risk are the events. These are events, or we are saying situations which arises to face business and decision maker can thus allocate probability of happening. So in risk, you see, those are the situation that arises and they can face a business, and a decision maker can thus predict. Imeka sawa? Kwa hiyo tofauti ya riski na uncertainty ni kupredict the probability of happening. Mesikia mpaka? Sasa naanza kuuliza. Nisikize kwa makini sana. Wewe unatembea saizi, unakuja hapa darasani. Unafika barabarani unakuta kuna mlevi amelewa sana, lakini amelala katikati ya barabara. Mika vizuri? Amelala na koroma, alafu ni saa 12 kamili, mabasi yameshaachiliwa kule 8 yanaanza kutembea. Mlevi pale
yupo kwenye uncertainties au risk? Yeah? Sasa narudia tena, lazima unapokuwa una assess na unapochangia mada usi unasoma somo kama kasuku. Narudia, mlevi amelala barabarani, si ndio? Alafu gari nane zimesha, wewe unapita pale. Hasa situation hiyo pale saizi inaitwa risk. Sasa ukienda mbele sana unakutana majina kwamba risk, nasema hapa nataka nifundishe risk. In other terms we are saying is the exposure to where? Hazards. You see, risk is exposure to hazards. So what is a hazard? Hazardous item, hazardous chemical, hazards. Now when I say hazards, is the item in the form of a chemical. It is an arrangement in the form of a road structure or a machine that can cause death. You understand? Transformer, ndani yake kuna nguvu ya umeme, a current. Sasa pale transformer inapoundwa na ukaingiza umeme, the system transformer hazardous. Sasa wewe unapokuwa karibu na transformer ndio wanasema umejiexpose kwenye risk. Menisikia mpaka hapa? When you talk about hazardous item, is an item when if you are closer to it, you are being exposed to risk. So you have to establish first the hazardous items in actual sense. Nimesema hazardous item kwa mfano inaweza kuwa transformer. Now transformer kuna high tension. Nataka twende vizuri mpaka hapo. Kuna nini? High tension electrical currents. Ule umeme. Sasa unapokuwa kwa hiyo ina maana transformer inapokuwa na pale inapokea umeme wenye nguvu. Kwa ukiwa jirani na transformer wanasema umekuwa exposed kwenye nini? Kwenye risk. Yaani umejiexpose kwenye hazardous. Ndio maana kuna risk ni exposure to something. Imekaa mpaka. Sasa the same sulfuric acid. Sulfuric acid. Hii ni tindikali. Ndio maana kwenye chupa ya tindikali pameandikwa alama ya hazardous. Mmenisikia mpaka? Ukienda kwenye barabara, watu wa traffic wameweka alama za barabarani kuonyesha hazardous, kama ni pump au kona kali. Sasa kona kali ukiwa pale umejiexpose, ndio maana watu hamruhusi kujenga karibu na nini? Na kona kali pale wanaweka mita nyingi ili kuepusha risk, kwa sababu wanajua pale uwezekano wa wewe kupata ajali ni mkubwa na wanaweza kuallocate probability. Unapotoka hapa kwenda na nani? Kuna pale njia panda ya Waziri Mkuu. Unaifahamu ni barabara? Ile njia panda unaifahamu ni pale? Pale wamekufa zaidi ya watu 100 pale. Boda boda. Unanisikia paka pale? Kwa nini pamekaa vibaya ile connections ile pale? More than 100. Sasa kwa nini? Yaani ilivyokaa pale. Boda boda kwa speed, anagonga na dondoka. Ukienda Mbeya kule maeneo ya karibu na nani? Karobe. Unaposhuka pale meta pale, ile daraja lile. Ile slope, ile steep slope pale. Sawa? Ina ajali nyingi sana za magari. Unakuta poshuka pale wasema chukua tahadhari. Eneo la Kitonga. Si ndio? Hayo ni maeneo. Ile situation ya Kitonga inajulikana. Kuna Sekenke kule wapi? Singida pale. Kwa ni Singida. Mpaka wakabidi wahamishe ile.
Kwa zile maeneo yale ajali ilikuwa sio mchezo, wakapinda. Kwa sababu gani? Ili ku divert from the risk. Utakuta sasa tumemaliza kwenye risk, si ndio? Kwa hiyo kuna risk na uncertainties. Mtu anaishi maisha ya hovyo hovyo, mlevi, mwangalia sasa, wewe unajiriski, hausemi unaji uncertainty, kwa sababu kujiriski unajua kabisa huyu yuko bambaraga muda wote, alafu ajitambui, mmeenda kumwokota hata ana nguo ya ndani. Sasa ukimwangalia, unapomwangalia huyu inasema maisha yake ni ya risk, sio unajua hapa probability ya kwamba atakuwa na matatizo ni mkubwa, kwa sababu unaweza kuallocate kutokana na analiko kule, ile situation ambayo yuko nayo. Mtu unayetembea naye wewe ni mbaya, achana naye. Kwa nini? Yule mtu ni hazardous, anaweza kusababishia ukapata tatizo, umejiexpose kwenye risk. This is outwork. Nimeleka. Kwa sasa ukienda sasa hospitalini utakuta kuna madawa fulani fulani wameyawekea alama za riski. Sio hivyo tu, ukienda hospitalini sisi wagonjwa kule kwenye wodi, madaktari wanaweka alama kwenye kitanda kwamba huyu mgonjwa tatizo lake ni COVID. Ukija huku vaa barakoa. Imekaa sawa? Manake sasa wewe ni hazardous. Ndio maiti ya COVID ilikuwa inabebwa kama inavyobeba vile, kwa sababu ni hazardous. Sasa kuna ugonjwa wa ukimwi pia wanaweka alama, ufika pale makini, kwa sababu ya virusi vinaweza kufanyaje? Unaweza kujiexpose kwenye risk. Kutakuta risk analysis sasa zinafanywa kwenye engineering, kwenye health affairs na kadhalika na kadhalika. Ukienda polisi wana mazingira ambayo hayaruhusiwi kuingia nchi kwa vilipuzi. Hairuhusiwi kuwa na vilipuzi na haviuzwi. Kuna baadhi ya dawa za usingizi haziruhusiwi kuuza. Kwa sababu gani? Kuna riski kubwa kwenye vitu hivyo. Haya, baada ya kusema nafunga mjadala wa risk na uncertainties. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia mambo haya, kwa nini tuna concentrate kwenye risk? Always business tunapoongelea reporting period. Reporting period nitaanzia hapa. Nimesema to make you understand. A reporting period always is a period of 1 year, mwaka mmoja. Kwa hiyo una check hivi. This is January. Watu haipendi sana. 2000 na ngapi? 23. We are expecting to move to December 2023. Nimeeleka. Sasa kuna kitu kinaitwa strategic plan. Unaifahamu hiyo? Kwamba kwenye strategic plan nyinyi mnakuwa na budget. What are you expecting to be the performance in December 2023? Kwa hiyo unaandaa nini? Budget. Kwa mtaandaa budget. Mmenisikia paka? Then from the budget, then on December 23 utakuwa na nini? Actual results. Hapa ni kwenye business. So we have 2 points. Number 1, what are you budgeting? Now in order to budget, you should have a strategic plan. Utakuta ile plan inakuwa na objectives. Do you get the point? Inakuwa nini? Objectives. Sasa from objective is a set and a series of goals which an entity is deemed to achieve in a certain period. Do you understand from there? Sasa I just move to the next components so that you understand what I mean. So I just rearrange this one. So a business as a business has these things here. We have top management. You see,
we have middle management, and then we have lower management. So top management, middle management, and we have lower management. Now, in a top management, we'll arrange for the objectives. Don't see. The other component of management will implement them. If we want to understand, hata mtu wa kawaida kama hana objectives, unajua kichwani hamna. Wewe unalenga nini? Sasa kwa na malengo unalenga. Sasa our objective in business so far will be assessed in this way. Kwa hiyo kutakuwa na wakati wa kuanalyze kwenye reports, unakuwa na certain objective you want to reach in the future. So at this point here, there is a point when you make objective, there is a point in the future you are trying to assess objective. Sasa, kwa hiyo naanza, if this is a point in a future, and this is today, current meaning today. Now, if you are thinking of objective to be achieved, you can list them. Objective 1, objective 2, objective 3. And you want to reach them after a certain future period. Now, this certain future period can be after 1 year, after 2 years, after 4 years, after 6 years. Now, if you arrange after 1 year, we are saying you have a budget to implement in 1 year. Now, so objective in the future. Here, you does arrange for an objective. You budget. Ndio maana huwezi kubudget hesabu au malengo kama hauna strategic plan. Huwezi kubudget kama hauna objectives. Kwa mfano mimi hapa as Kibona nimejikita kwenye kufanya training. Objective ya kwanza ndio wanafunzi ambao wakitoka hapa wawe very strong huko mbele wanapokwenda, wawe na uwezo kuwa trainers. Sasa napofundisha na kuwa na misingi ambayo mwanafunzi akitoka kwangu, hata kienda chuo kingine, hata kienda kwenye interview, anapohojiwa maswali awe na uwezo wa kujieleza. I want to create a strong institution. Nidhamu hata kwa kazini. No objective. Sasa unapokuwa na objective, ndo unaanza zile mission ili kulicho objective. Yaani unatengeneza nini pale mwanzoni. So unajituma kufundisha, hard working. Sasa hizo ni objectives. Sasa kuna wakati una set objective, kuna wakati una assess objectives. So you assess objective, you create objective at point A, and then you assess at point B. So within objective, kuna goals where you implement. So on actual, sasa neno risk are the situation, are the events that can arise and hinder the objectives. Vitu vyovyote ambavyo vinatokea katikati hapa. Chochote kikitokea ambacho kitaathiri malengo ya taasisi, hicho kinaitwa risk, kama unaweza kuallocate probability, na kinaitwa uncertainty kama hauwezi kuallocate probability. That's how it works. So remember, we have risk and what? Uncertainty. Kwa mfano, wewe umeanzisha biashara ya tourist business. Alafu umeenda kugombea jimbo la Arusha. Umeenda kwenye siasa, si ndio? Kwa unapoanza kuassess biashara yako ya tourist, naanza kuassess vitu viwili. Kwanza kuna risk na uncertainties. Napokuja kwenye uncertainties, umejiingiza kwenye siasa ambapo inaweza kuathiri biashara yako.
Na hiyo mtu anapoipredict sasa, bwana, huu upepo huu haueleweki. Inawezekana ukawa vizuri na wanasiasa ukapata faida, inawezekana ukawa vibaya na wanasiasa na upepo kageuka ghafla, ukajikuta sasa umejaribia biashara. Na kuna biashara wengi sana ambao walijiingiza kwenye siasa, baada ya kuingia huko biashara zikaharibika katika namna mbalimbali, kwa sababu utaanza kwenda kuchukua fedha za biashara, unaenda kulipa wapiga kura, unaenda kulipa mawakala wako 1000 kwenye kata, alafu unashindwa uchaguzi, au unakamatwa unatoa rushwa kwenye mambo ya kisiasa, watangaza kwenye magazeti. Ukisema hivyo tayari kwenye biashara inafanyaje? Inayumba. Tayari politically umekuwa affected. Sasa ndio tunaanza kuassess uwezekano wa hicho kitu kutokea kikoje. Kama tunaweza calculate probability, kinaitwa risk. Kama hatuwezi, kinaitwa nini? Uncertainties. Nimeleka mpaka juzi tukaambiwa assess the risk that may affect the machination. Kesi ya kwanza, provide measures to overcome them. Nikaeleza, si ndio? So wakati fulani political risk can be measured somewhere and you can allocate probability of happening. In such situation, a political is a risk and not uncertainties. If you can allocate probability, those are the cases. Sasa hapa mmeona sasa, napo assess risk, lazima kwanza kuwe na objective, lazima kwanza kuwe na strategic plan. Mtu yote ambaye hana objective, hana strategic plan, hawezi kuassess risk, kwa sababu hana 2 point to measure. Nchi yote sio kwa na mipango kwamba jambo hili mjalipanga, tukio likitokea mnaanza kushindwa kujielewa kama mmefanikiwa au mjamefanikiwa, kwa sababu hukupanga chochote. No objectives, no budget, no risk. Taasisi zote za serikali, narudia, taasisi zote za serikali, taasisi zote za private, lazima iwe na risk book. Kwa mfano, wewe unafanya kazi kwenye masuala ya miamala ambayo inahusisha mitandao ya simu, si ndio? Narudia tena, sikiza kwa makini sana. Kuna kitu kinaitwa industry na kuna risk zinatachi industry. Ukienda kusoma kwenye portfolio management, tuna 2 types of risk. Kuna systematic risk, kuna asystematic risk. Narudia, there are certain industry which has a particular risk. Umeanzisha biashara inayohusisha mtandao, yani industry yako ni network. Kwa mfano watu wa Facebook, si ndio? Kuna Facebook, kingine kuna WhatsApp, sasa hivi kuna benki, tena Vodacom, tena Tigo, si ndio? Sasa tuende kwenye watu wa benki kwa mfano au Tigo. Ikitokea tu mtu ametingisha mtandao, haufanyi kazi, Voda hapati faida, lazima upate loss. Kuna wakati kuna uchaguzi, unakumbuka? Matokeo hayajatangazwa. What happened? Ule mtandao ukafanyaje? Ukayumba. Baada ya kuyumba mtandao, zile taasisi zote ambazo zilikuwa natumia M-Pesa ikawa fedha haipiti. Watu ambao watumia miamala ikawa haipiti. Kule kwenye Facebook watu hawachati. Ndio hata serikali inafuata kodi. Kwa sababu gani? Kule kwenye Facebook wewe unapotuma muamala au unapochat, si ndio? Ndio unatuma, internet inakwenda, kule unakata kodi, taasisi inaenda. Kwa hata hii tozo ukitizama, ukikata mtandao tu, kule serikali unapata hasara. Kwa tayari sasa tunasema networking results into profit to the business. So if networking can collapse, that is a risk to any business. Do you see that? Barabara ya Dodoma Morogoro pale ilifanyaje? Daraja lilipomoka pale Kiegea, magari yanakwenda Rwanda, Burundi, watu wanakuja Dodoma kwenye shughuli zao, wakakwama pale. That's a risk. Manake TANROADS wanataka kuassess risk kwenye madaraja.
Ndani ya TANROADS wakisema elezea risk ya TANROADS, moja wapo nini? Kubomoka kwa daraja. Ukienda TANESCO ni kisima, unasemaje, urefu wa maji pale. Unaposhuka chini TANESCO unakosa mapato kwa sababu gani? Kunakuwa na mgao. Sasa hivi kuna mgao, ukitoka tu mgao tayari serikali haipati mapato kwa sababu vinyozi hawawezi kuzalisha, umeme ufanye kazi. Unasikia mpaka? Kwa hiyo kutakuwa na risk sehemu kubwa sana. Ndio maana kila taasisi inataka kuassess risk yake. Hapa ninafundisha mimi, umeme ukikatika nasimamisha darasa. Kuna chuo kama IAA kina wanafunzi 1000 wa online. Sasa umekata umeme, nani atakwenda online? Maana hiyo ni riski kwa IAA, kwamba chuo kinakuwa subject kwenye risk. Kwa sababu gani? Hawezi kufundisha kwa sababu umeme haupo. Sasa hizi ndio riski. Maana sasa riski inasababisha tusifikie malengo. Naenda tena, risk is a deviation from expectation. Risk is a deviation from expectation. Neno expectation manake, what did you budget before? Now, if you didn't expect anything, then you can't analyze risk. Ndio maana sasa risk ni deviation. Ukienda kwenye portfolio unasoma portfolio risk. Manake there must be expected mean and deviation from the mean is a risk. Kwa sasa hapa tunaanza kuona naposema risk. Am I clear? Sasa this is a general discussion, this is a general definition, this is a general understanding. Na ukienda kwenye financial statements, tuna risk zaina kama 3. Kwanza kuna financial risk, kuna business risk. Financial risk, unapokopa sana. Unapokopa sana, manake unakuwa unadaiwa kulipa nini? Madeni. Usipolipa nini inatokea? Wanakuja kuchukua gari lako. That is financial risk. Kule kwenye business analysis. Nikisema business risk is a possibility that a business cannot generate enough revenue to cover operating expenses. That is a business risk. Uwezekano wa biashara kushindwa kupata mapato ili kumiti operating expenses. Kwa mfano, wewe umeajiriwa kufanya kazi Mtela. Unafahamu Mtela? Si ndio? Mtela ni almost kutoka hapa ni kilomita kadhaa. Wanakuambia wanakulipa shilingi ngapi? Tutakupa 1,500,000. Kwa hiyo unakuwa unatoka hapa Dodoma kuelekea Mtela. Mshahara shilingi ngapi? 1,500,000. Umesikia? Sasa ukifika Mtela unatakiwa ile chakula. Umekaa vizuri? Tena inataka ili ufike Mtela lazima usafiri. Kwa hiyo operating expenses ni transport na food. Imekaa sawa? Sasa ukaestimate kwamba transport na food in total ni shilingi 60,000. Si ndio? Sasa chukua 60,000 mara 30 unapata ngapi? Piga hesabu hapo. Tutakufundisha 60,000 mara ngapi? 30,000. Unapata amini mara 30. Eh? 1,108,000. Umepata hiyo, si ndio? Sasa wewe una negotiate kule, mshahara unakupa 1,100,000. Haya. Tunaposema business risk ndio hiyo, kwamba mapato yako unayoyapata yanakuwa kidogo kuliko matumizi ili uyapate ile mapato. Hiyo inaitwa nini? Business risk. Kwa hiyo mwalimu anaajiriwa anapata mshahara 600,000. Kila akikusanya nauli pamoja na nyumba, kodi ya nyumba na chakula, anakuta anapata 800,000. Laki mshahara shilingi ngapi? 600,000. Tunasema mwalimu yupo kwenye business risk. Maana hiyo biashara aiache. Hiyo kazi tafuta nyingine. Kwa sababu ile ili ufike darasani kufundisha, gharama zake zinakuwa nyingi kuliko mshahara ambao unaopata.
Na ukipima hapo sasa ndio tunaanza kuona mama ntilie yuko Kimara. Kila siku anasafiri kwenda feri kuchukua samaki. Akifika feri anachukua samaki, anakuja kuuza. Kwa mwezi akiuza anapata 800,000. Unapiga mahesabu gharama za nauli kwenda kurudi. Unakuja kupiga mahesabu kodi hapa anapoishi. Unakuta inakuja 1,500,000. Mama ntilie hajui kwamba yuko kwenye loss ya business. Such kind of situation is called business risk. Biashara hiyo iache, tafuta nyingine. Hapo ni business risk. Umekaa vizuri? Sasa twende kwenye masuala ya financial engineering. Sasa huku kwenye forex tuna nini? Sasa hapo ndio mnisikize vizuri napoanza kwenye moyo wa tatizo hili. Huku kwenye masuala ya nini? Forex. What exists? Kitu cha kwanza tunaongelea biashara inaitwa nini? In a commodity market. Nasikia? Commodity market ni soko la vitu. It is a market where goods are sold for delivery. So a trading issue hapa ni goods are sold. A place where goods are sold. Yani sehemu ambapo vitu vinauzwa. Commodities are sold. That's why commodity market. So here commodities are sold. Are sold. Na kwenye soko hili huwa kuna kitu kinaitwa inflation. Inflation of commodity. Sasa hii inflation tunasema due to unpredictable rise in price. Utaona kwa kwenda kwenye parity relation. Kwa kwenye commodity market ni soko la vitu. Tunategemea kwa nini? Inflation. Utakuta commodities will be priced at different figure depending on market forces. Kwa hiyo huku kuna market forces ambazo zinasababisha inflation. Nasikia mpaka? Who are the traders? Hapa, that's where we have importer and exporter. There is and who? Importer and who? Exporter. Sasa hawa ni watu ambao wana trade internationally. Hey. Sasa nimesema hapa nafundisha technical issues. So if we have these people, in actual sense, what are we talking? Because of this business, to analyze in the form of Tanzania and US. I'll just pick this one to get started. So, a Tanzanian can be an importer if he imports goods from US. So that is an importer. That was the point. So an importer is within the regime of commodity market. Also, a Tanzanian can export goods abroad. That is an exporter. So in a commodity market, we are saying there may happen that there is inflation. Now, corporate finance is a dirt on internationally with a green line. Ule mstari wa green ndio unaita corporate finance when you go for international. So when you include more than one nation, that is corporate financing. So, I repeat, with the commodity markets, there are importer and exporter, and we are expecting inflation. Am I clear from there? Now, let's move to another market there. Number one is a commodity market. Let's see number two.
Number 2 is what we explain about forex market. You see. So number 2 is what? Forex market. This is another market, different from commodity market. This is a place where national currencies are traded against each other. This is a trade where a place. It's a place where nation currencies are traded against one another. Sasa, why are you trading national currencies? Why this? These national currencies are traded because people in the commodity market would require a currency of another nation. Mmenisikia mpaka hapa? Why do we have forex? Why? Because people who are trading in the commodity market internationally, so exporter and importer will be required to buy currency or sell currency. Am I clear? So the exporter and importer anywhere commodity market will always move to where? Forex to buy or sell foreign currency. So the exporter will buy currency. So now see here, the exporter will be required to sell currency, and the importer will be required to buy currency. So I repeat, the exporter will be doing what? Selling currency. Why? Because he has foreign currency after exporting. While the importer will be doing what? Buying currency. Remember these two key terms. Now, in the forex market, there is fluctuation of what? National currency. In the commodity market, there is fluctuation in the price. Do you see what I'm saying? Okay, let me see now. I want to write something. If we move to the forex, so in the forex, there is what? There is fluctuation in the exchange rate. There is fluctuation, or there is movement in what? In the exchange rate. We are saying there is unpredictable or unfavorable, we could say. There is unfavorable or unpredictable, whatever the names use, but the best one, there is unfavorable movement. Unfavorable movement of what? Exchange rate. Now, this movement can create the importer to lose cash flow. You see, this movement, this
movement can result into the exporter losing cash flow. You see, I repeat, this movement can cause an exporter losing what? Cash flow. Now, this loss in cash flow is what we call forex risk. It's what we call risk in forex. You see, it's what we call risk in forex. This loss in cash flow is what we call risk in forex. Why you call risk in forex? Because it arises in the forex market. It is what we call now risk in forex. That is very important. So the risk in forex arises when there is movement in exchange rate, and such movement creates a loss to importer or loss to an exporter. Am I clear? So you see, there are two traders, the commodity market and the what? The forex market. You did a transaction in the commodity market and you need money in the forex market. Upon exchanging some money in the forex in order to pay somebody in the commodity market, you had losses in the cash flow. So such losses, we are saying they are risk, because what we expected to gain is not in our objective. Am I clear? For example, now in general view, we are saying, for example, let me put this clear to you. Any risk. Now let me say in summary, risk. If you are importer, so if you are importer, you are expecting to do what? To buy money in the forex. Do you get the point? You are a buyer of foreign currency in the forex market. So you buy foreign currency. So buy foreign currency. I write it in green. So the risk will arise when? Can you tell me? So risk will arise when you what? Foreign currency does appreciate. Yani foreign currency ikipanda thamani, manake utakuwa unanunua kwa bei ya juu kuliko ulivyotarajia. Kwa hiyo unalipa sana kuliko kawaida. Hiyo inaitwa risk to importer on these dates. Imeleka mpaka? Lazima ujue risk kwa importer. Ina maana foreign currency ikishuka kwake hakuna nini? Hakuna risk. Nimeleka mpaka? Haya. Item number 2. Lazima uje mguu pili hapa. What is a risk to the exporter? Now we are talking about exporter. An exporter is always selling foreign currency in the forex. Anakuwa anaziuza. So he is selling foreign currency in the forex. So the risk to this exporter will arise
when. So you write the risk will arise when what? When the foreign currency does depreciate. When the foreign currency does depreciate. Kwa sasa wewe umepokea dola 1000 kutoka Marekani. Unakwenda kuuza, unasikia bwana dola imeshuka thamani. Maana kwako unaingia hasara. Imeleka mpaka sasa. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunaposema risk tunaongelea forex risk. Mtu atakwambia define what is forex risk. Unasema is the risk that arises in the forex market when the exchange rate move unfavorable to a decision maker. So ukisema political risk inarise kwenye political market. Imekaa vizuri? Kwa hiyo tunapotaja sasa riski imeanza kuona, si ndio? Kwa mfano naanza heading kwa nikisema forex risk. This heading sasa is clear to you. Kwamba hapa I had my objective to receive certain amount of money, or I had an objective to pay certain amount of money. But now what I'm now paying is not what I was expecting it. Kwa sasa ukisoma forex ni risk ambayo inarise kwenye forex market. Kwa mfano I'll just explain now. Here example number 1. Yes, example 1. ABC, write it. ABC Limited export goods to Dubai on March 2022. Export goods to Dubai on March 2022 with invoice value of $10,000. Imekasa. Number 2. The customer in Dubai is due to pay on June 2022. So ABC is an exporter and it exports goods to Dubai. When? On March. You see? So the invoice value of these goods amount $10,000. Am I clear? The customer in Dubai is due to pay when? On June 2022. It is a commodity market. You see? Now, what is happening? Another information. We have to look the Forex report. Forex report. Forex reports. Forex report. You can't settle this transaction without having the Forex report. Now, what are the situation Forex reports so far? Number 1, you have to state the date itself. Date. And the rate.
you'll be given with a problem. So the first date is March. The second date is, so we have March 2022 and we have June 2022. The exchange rate moves as follows. Spot rate that is expected on those. So this is ZS 20.50 per dollar, and this is ZS 21.05 per dollar. So these are the given exchange rate. These are given exchange rate. Now required, compute the risk if any. Required, A, compute the what? Risk. Number 2, discuss the accounting treatment. So it's a simple question that may arise. I want to make you understand the term risk. Right? Now, in order to go ahead here, what we should do is as follows. So solution, that is a solution. So we have ABC, a Tanzanian firm operating in Dodoma. And you have Dubai somewhere Dubai. So Dubai is operating in dollar. You see, that is a demarcation. So what happened? ABC has to export goods to Dubai. When that was on March. And ABC is expecting to receive $10,000. So exports, goods are being exported. And what is being received? Money. Cash is receivable. Cash amounting $10,000. Now, second step, you have to indicate the dates. When it was export and when it is receipt. So export were made on March. And receipt is made on June 2020. As you can see, this one is using dollar. A customer in Dubai is denominated in dollar, but we as a trader, an exporter, is using Tanzanian shillings. This is an exporter. So what now I mean is, what is expectation? So you have to draw the demarcation that today, date of transaction and date of settlement. So transaction date is on March 2022. Settlement is on June 2022. So you have to write this is settlement when payments are made, and this is transaction when contracts of the transactions are made today. So this is how many months forward? How many months? From March to June. Anything. What? 4 or 3. So if it's 1st March and this is 1st June, how much is that? It is 3 months forward.
forward. So we are saying settlement is made 3 months forward. So I can write that today is June, settlement 2 months forward. You have to add 2. Now a problem is assessing in the accounting journal. Listen carefully. I have drawn this to make understanding so that you can figure out the perception. So let me go to the accounting journals. Accounting journals so that you understand it. Today is March, isn't it? Today is March. Can you tell me the exchange rate in March? Yes? What is the exchange rate? So $1 is equal to the S, how much? You see. But I'm supposed to receive how many dollars? What is the income I was to receive here? So because I'm an exporter, I will receive it after selling my $10,000. How much am I have to receive in March? So in March, this money, I have not received them, isn't it? But it is called receivable. How much is receivable? Compute there. So it is 22.5 million, isn't it? Kwenye hesabu zako hapa hujapata hizi fedha, si ndio? Manake unategemea upokee milioni ngapi? Milioni ngapi hizo? Kwenye hesabu, kwenye bookkeeping tunasemaje? Uta debit, uta credit. Uta debit receivable. Uta credit nini? Revenue. Utashangilia kwamba tumeingiza kiasi gani? Milioni 20 ngapi? 22.5 million. That's good news. Sasa Mbwiga analeta hela. Tarehe ngapi hiyo? June. Maana sema ukinielewa hapa tutakuwa mwalimu. So wakati fedha zinakuja tunasema settlement. Lazima uandike settlement, unakuja kulipwa. Manake hii milioni 25, milioni 22.5 milioni ni expectation kwamba tutalipwa baadaye. Sasa inakuja muda wa kulipwa. Angalia tofaa mimi hapa sasa. Hapa ndo kwenye shida. Hapa kuna kitu eta June. Kinaitwa Juni. Sole. Naita Juni 2022. Tunalipwa hela zetu, si ndio? Zinakuwa ngapi? Unaenda kuuliza rate. Mwanaidi, tumepewa hela sasa, ka convert upate ZS. Unakuta $1 shilingi ngapi? Niambie pale. 2,105. Unaenda kuconvert dola ngapi? 10,000 ulizolipwa na wale wazungu. Haya. Unapata kiasi gani? What happened in June? Manake unapokea fedha, si ndio? Sasa hapa angalia kinachofanyika. Si hapo unapokea fedha. Una debit account zipi? Hela zinaingia. Uta debit nini? Kwanza una debit cash au bank. Zitaingia ngapi? Nipe pale. Milioni 21. Haya, milioni 21,050 milioni, si ndio? Una credit nini? Receivable. Kwa nini? Kwa sababu ndio ilikuwepo, si ndio? Maana kuna credit receivable ili uifute. Kwa kiasi gani? Milioni. Una credit receivable kiasi gani?
Receiver umebuku kiasi gani? Unataka kuifuta. Unaifuta kwa ngapi? Receiver ilikuwa ni 22.5. Tunaifuta. Sasa hapa kunatokea kitu gani? Receiver ulitakiwa upokee milioni 22.5. Lakini hujapata hizo fedha. Sasa nauliza bwana, wewe tuambie tunataka tupokee shilingi ngapi? 22.5. Nini pametokea? Sasa mimi dola hizi hapa nimeuza nimepata hizi. Maana yake dola zifanyaje? Zimeshuka. Kile kilichopotea kile ndo una debit risk. Ni shilingi ngapi? Ni 1.45. Hii unaidebit hii ndo inaitwa risk. Kwa sababu umepoteza. So this is what we call forex risk. Kwa risk ina rise on settlement kwa sababu unapokea kidogo kuliko hicho unachokifuta. Mnanisikia? Sasa kwenye hii nafundisha kwenye hesabu za kimataifa. Pale kwenye accounting treatments, journal entries. Sasa watu ukiangalia wanaopata mishahara ya nje hawafanyi hivi kwenye hesabu. Kwa hiyo unapofanya hapa una kitu hiki ambacho cha msingi sana. Tumeelewana? Una hii hapa. Hii hapa. Manake what you expected, uli expect upokee kiasi gani? Income, revenue, si ndio? You expected income fulani tarehe 22 March. Sorry. Sio 22. Tarehe 1 March. Uli expect upokee fedha fulani. Ndio ile budgeted. Income budgeted ilikuwa ngapi? Milioni. Na hizi ni Tanzania shilling, sasa tuziandike. Yaani the same dollar 10,000, si ndio? Ulitegemea uwe na ZS milioni ngapi? 22 na laki ngapi? Na laki 5. Lakini wakati wa kubadilisha zile fedha on actual delivery settlement, that was on June. So on June 2022 umepokea ngapi? Income ambayo umepokea ni ngapi? TZS ngapi? Kwa hiyo TZS 20 hii hapa. Sasa wewe unachopokea ni kidogo kuliko ulichotegemea. Tunasema hivi, kama lengo lako lilikuwa ni 22, kinachozuia kufikia 22 ndio risk. Imekaa sawa? Kwa sasa this one here is what we call risk. Ni ngapi? Ile tofauti ni ngapi umesema? Nimeshamaliza. So this risk is here and it is 1.45 million. Sasa kwenye hesabu zote, mtu yote ambaye anafanya miradi ya kimataifa na fedha nyingine, hii hapa ni expenditure. Na lazima ureport ilivyotokea. Maana utaripoti zile spot rate mbili, zile currency, utaripoti figure ya transactions, utaripoti hela, utaenda kusoma BOT ilisoma nini. Hapo sasa ni mhasibu mzuri kwenye mambo ya international business. Kunapoajiriwa miradi ya kimataifa kama USAID, European Union, watu wa mabenki wale wanataka hichi kitu kiandikwe mle ndani kwenye financial statements. Na hii hapa ipo kwenye IS 21 kwenye accounting. Kwenye IPSAS ipo kwenye IPSAS number 4. Uripoti vitu hivi. Hapa tumeona unapo export, possibility that you're going to lose cash flow ndio risk. Na hii risk imetokea kwenye forex market, sio kwenye commodity market. Na imetokea kwa nani? Kwa exporter. When somebody is exporting goods abroad, and if the foreign currency does depreciate, then there is a risk to an exporter.
ingekuwa imeappreciate usingekuwa na risk mark, ingepata zaidi. Sasa hapa naongelea fact. Twende example number 2. Ndio nisema mifano ni midogo sana, lakini nakujenga kuelewa msingi wa mbele. Ukijenga msingi karibia na chanzo cha maji au mto, mafuriko yakija, nini kinatokea? Naondoka. Kwa hiyo example number 2, isikilize vizuri hii hapa. Tumeongea exporter, tunakuja kwa nani? Importer. Lazima uwajue who are the traders na nature. Swali nauliza watu wawili tu, importer and what? Exporter. That is clearly defined. Am I okay? So let's see the importer. So Mbeya Cement Limited operates the business in Mbeya region for 10 years. Yaani wa jamaa wanakuuliza swali ni kama wanakupenda hivi. Yaani swali dogo sana. Mnaifahamu Mbeya Cement? Si mnaifahamu? Hamjui Mbeya Cement Company? Kampuni ya cement Mbeya, Songwe Airport. Wewe hujui? Sasa ile kampuni inatengeneza sementi, inauza Kenya, inauza Zambia. Ni kampuni kubwa na kuna wazungu pale. Na nimefanya kazi pale, mtambo wote naujua. Sasa that is one of the business. Lakini waweza kuacha nayo, hii ni story tu. Sasa unakuja, what happened to Mbeya Cement? Number 2. On May 2022, Mbeya Cement bought plant from UK at invoice price of around 20,000. So at this point, Mbeya Cement is buying plant, is importing plant from where? UK. So there is a supply in UK to who we are going to import the plant. That is case number 1. Case number 2, we have to think of settlement date. The credit period is 4 months from now. Okay, meaning settlement is to be paid on what? 4 months from now. So technical analysis. Sometimes it could be given when to settle, but sometimes it could be given a credited period. Now we have to compute from now how many months is settlement. So from May, then June, July, August, and what? September. Okay. Now it's from there we have been given the information in commodity market. Now we have to go to Forex information. Forex information. Forex report. Sasa uwe makini sana kwenye swali, huwa atenganishi Forex report na commodity information. Mimi nakupa ili uzichambue kwamba hizi taarifa ni za wapi na hizi za. Sasa on Forex unakuwa na date na nini? Na rate. Tarehe ya leo ni lini? Mei. Haya. Sasa kule ndio inakuja tatizo. Watu wenye macho mawili. Atakupa rate ya kwanza anasema Mei.
This is May 2022. TZS 2816/pound. Anakuja rate ya nini? Anakupa rate ya June 22, anasema TZS 2945/pound 1. Anakupa rate ya August 2022, anakupa TZS 3045/pound. Anakuja nakupa rate ya September, sasa TZS 3150/pound 1. Sasa hapa haongelee tena trading currency na kadhalika, haongelee pale. Umesikia mpaka haya? Sasa tumaliza hapo, si ndio? Required compute risk if any. Required compute the risk on settlement. Umeeleka? Compute the risk on what? Settlement. Ninachokifundisha kila mpaka sasa, tumepewa tarehe ngapi sisi kwenye forex? How many? Ziko May, June, August, September. Tumepewa rate zote. Sasa yule anakutega, si ndio? Sisi inataka tu concentrate na nini? Settlement na transaction date, only two. Imekaa vizuri? Hizi rate zingine hizi za kuzuga unaziacha. Na ndicho kinatokea kwenye forex ama mambo yale. Utapewa rate nyingi, cha kwanza unachangua ni ipi inayokuhusu wewe. Transaction date na nini? Settlement. So at this ground unaandaa model. What is our model so far? The model itself here imekaa hivi. Twende hapo. The model is here having this model. Maana cha kwanza utakuwa na nini? Mbeya Cement. Tunaita MBY. Lastly, tuna UK. So a supplier in the UK is using pound and the importer is using Tanzania shillings. That is the first step. So unaangalia counter for what's going on. So on first transaction, somebody has imported a plant. There is an import of a plant. When was that? Tumesema ni May. And payment is made on September. 4-month credit periods. So the payments in pound is 20. So remember, it is 20. So you indicate the dates so far. This is on May. So date zingine achana nazo, hazikuhusu. Next, this is September. Type of transaction is imports. So this is importer. Tunamwongelea importer. Nimereka? Sasa unaenda kwenye discussion. So this is a supplier. So hapa cha msingi ni haya. Na kwenda kwenye line. Haraka haraka hapa nikichola hivi. Sasa umeona ukishelewa utaanza, kuna step utakuwa unaruka. Settlement iko
on September, isn't it? Transaction dates is on May. Haya, sasa let us see. Invoice price 20 hiyo. Kwa tunaanza kufikiria. Hivi tukilipa leo, tutalipa shilingi ngapi? Si ndio? Kwa una book payables. On today's, what's the quotation? Isome pale. If we book today, what's the quotation? So 1 pound equals how many ZS? 2800. Yeah? 16. Ingekuwa sasa tunapoichukua leo, tunaangalia sasa how many is this 20 pound. Maanake una book payable ni kiasi gani? Zidisha pale. Uta debit, uta credit. Uta debit plant kwa sababu umepewa plant. Uta credit payable. Ni kiasi gani? Zidisha hapo. 56,300. Hii hapa. Kwa hiyo ndio unayodaiwa. Sasa unakuja kulipa kwenye settlement. Haya, tunalipa. So we have to vanish. Unaenda kucheki rate on payment. Ni kiasi gani? On September. So that was September 2020. That is March 2020. Ni kiasi gani? So 1 pound equals what? Kiasi gani? 150. Sasa unalipa, unaenda kununua pound sasa. Paundi ngapi hizo? Kiasi gani? Naonyesha. Na hapa sasa unafanyaje accounting John? Kuna sehemu ya kudebit, alafu na credit, alafu na credit. Hanionyesha hapa. Unapolipa una credit bank, si ndio? Benki wanakudai shilingi ngapi? Zidisha pale. 63,120. Si ndio? Ndizo unazokudai. Alafu uta debit payable. Mnapigana. Ukishamaliza mniambie. Haya, ni ngapi unalipa kule benki? Shilingi ngapi? Zidisha 20,000 mara 150. 63 kamili. Haya. Unaenda kudebiti. Una debit nini? Payable. Payable ni ngapi? Unaoifuta kule. Payable ni ngapi? 56,320, si ndio? Sasa tunajiuliza, mimi nalipa 65,000. Si ndio? Yaani unalipa 65,000 lakini utakiwa lipa 50 ngapi? Kuna account nyingine ambayo imejificha pale, ambayo ni hidden. Ni ngapi? Tofauti ni ngapi? So unapofuta zile account unakuta kuna account pia imejitokeza, imejificha. Ni nini? Hiyo ni 6 laki. Hii ni risk. Yaani umelipa zaidi kuliko ulivyotakiwa. Kwa kwenye journal entry tunaandika hivi kwenye uhasibu. Unaandikia wino mwekundu kwamba bwana, hii risk tufanyeje? Mbona tumeingiza milioni 6 ambayo yani tumelipa milioni 6 ambayo hatutaka kulipa. Umekaa sawa? Kwa hapa naandika sa kifupi.
Hiyo ni accounting principle, yani kihasibu unafanyaje. Lakini kwenye finance huku wao hataki journal entry. Tunaangalia katu 2 points. There are only 2 points. Kwa point of settlement na point of transaction. Kwa transaction date tunataka cost of payable. Tena settlement date unasema cost of payable. Hapa ni 63. Hapa ni 56,300 na ngapi? Na 20. Kwa hiyo tunasema ulitakiwa kulipa milioni 56.32. Lakini umelipa kiasi gani? Manake payable imeongezeka. Kwa there is an increase in cost. This increase in cost is a loss to the business. This increase in expenses, it is a loss. And this loss arises because there is a fluctuation in currency which causes extra money to be paid. This extra cost is what we call risk in Forex. Ambayo ni ngapi? We are saying Forex now is how many? It is ADS 6. Milioni 6,680,000. Hapa tumeona kumbe riski utaiassess kwa importer na kwa nani? Na kwa exporter. Mbona ufahamu? Ingekuwa huyo analipa cash payment, risk singetokea. Kwa sababu gani? Unalipa siku ambapo unabuku. Lakini kwa sababu unasubiri, kunakuwa na fluctuation in exchange rate. Ndio zinakuja. What are the main factors affecting risk? Ya kwanza, different in currency. Ya pili, different in settlement date. Ndio factor mbili. So I'll go to that. Factor affecting Forex risk. Factors for Forex risk. Nimesema ya kwanza lazima uwe na foreign transaction. Foreign transaction. Ya pili lazima uwe na credit transaction. Kwa hiyo kama ni cash transaction, Forex risk inakuwa haiwezi kutokea. Kwa sababu gani? Kunakuwa hakuna movement in exchange rate. Lakini kwa mfano ukifanya quotation kwa Tanzanian shillings against Tanzanian shillings, no risk. Nimeeleka? Sasa kwenye mtihani huwa anakuja sasa anakuuliza maswali ya bid and ask. Sema hivyo. That's what we go to example number 4. And number 3. So number 3 sasa, you are now grown up this. Napotaka kuongelea kitu unaanza kunisoma vizuri. So listen carefully on bid and ask. So somebody has to summarize that. For example, TANESCO has a foreign receivable amounting pound 30, foreign receivable amounting pound 30 on 1st July 2022, which is due to be paid on 1st October 2020. So he's summarizing words. So TANESCO has a foreign receivable
amounting how many? Poundy, how many? 30,000, which is due to be paid on October 2022. Does it make sense? Now, what I'm insisting, in a problem, you'll be given some weights that makes you to understand. If TANESCO has a foreign receivable, meaning TANESCO is an exporter. You see? So, Forex report. Now, Forex reports. Forex reports. There is now issue of bid and ask. Day. So date, then rates. The first date is on when? July 2022. So on July 2022, first July 2022, the rate is with S. Now here, bid and ask. That's why now things are becoming worse and worse. Bid and ask. It is 20, 8, 14, 28, 15. That is bid and ask. And then settlement is made on October, 1st October. The same. So to the S for pound. Receivable is going to 28. 12 to 28, 13. Do you understand? Then those are the quotations. Now, required. Required. Compute risk, if any. You see now, we are now talking about bid and ask. Adding more complication. Compute what? Risk. If any. It may happen there is no risk. Now, how do we do this? Now, straightforward, we have a customer in UK and an invoice is £30,000. So you need no need of drawing the diagram here. I want to make it more simple today. So you just write here working one. You write working one. What happened to transaction date? What happened to where? Transaction date. So just write now bid and ask. You see. So you make a quotation on transaction date comfortably. So this is the dollar. So it is the S stroke pound and pound stroke the S. What is the quotation? Mention it. It is 28.14 against 28.15. 28.14 and then 28.15.
So 1 over 2815, 1 over 2814. Do you see it? Now, on transaction date, you are having a receivable of how many? 30 pounds, isn't it? A receivable of 30 pounds may attract how many Tanzanian shillings so far? Which rate are we going to use? So if you are selling 30 pounds, a bank will be doing what? Buying. Use this rate or this rate. So here it involves selection of bid or ask depending on whether it is an importer or exporter. So you see there is an advance corporate finance here. Okay, so you write 1 pound equivalent to TZS 1814. Am I clear? How about 30? What is the receivable? Now tell me, what is the receivable there? Kwa hiyo unaandika debit receivable against revenue. Sema nini? 420. Dhani hapa hakuna tatizo, si ndio? Tunakwenda settlement date. Is it clear? Unaandika settlement date, working number 2. When you make settlement, what happened? So working 2, settlement date. Angalia techniques in a bid and ask kwenye transactions, ndio? So on settlement you write bid and what? Ask on this ground. So what's the rate? Nionyeshe rate pale. Onyesha rate. Lazima uende kwenye mambo yangu yale. Usipoenda huko mimi sitakuokoa. So we have ZS ngapi? 24 na nini? 24 13 28. Kwa hapa tutasema pound stroke TZS1. So 1 over 2813, 1 over 2812. So we want to settle that dates. Yes, again, which rate are we going to use? You'll be selling, the bank will be buying. So these two rates, all right? For on settlement, una hiyo 1 pound equals how much? 30. How about 2812? So you just write there, and it's easier to move. So you write 1 pound. It's very easy if you had something at the beginning. 1 pound equals TZS 2812. So you need to sell how many? 30 pound using bid price. What is receivable? Kwa hapa sio receivable, ni hela unayopata kwa sababu na settle analipa. So you now taking this is debit. You receive how much? Kwa hiyo utafuta receivable ya ngapi? Kwanza una debit 84. Kwa hiyo uta credit receivable. Credit receivable. Kwanza you debit ni keshi. Shingapi? 84 300
and 60. Kule unafuta receivables, ndio? Una credit. Ni kiasi gani ulidebit kule mwanzoni? 84,420. Sasa unaona mbona napo credit nafuta asset kubwa? Maana yake somewhere una debit kitu kingine hapa, si ndio? Ambao ni ngapi? Hiyo ndio risk. Ngapi? Tofauti hapa 60. Sawa, hii ndio nini? Risk in forex. Umeandika in red. Maana yake hizi hela unazilipa kwa sababu exchange rate imeshuka. Sasa utakavyoandika kwenye discussion, on discussion tunafanya hivi. Yaani kuna kujieleza. Unafanya hivi. Settlement hapa. Transaction ni hapa. So you expected income ya ngapi? 84,400 ngapi? Lakini income iliyokuja, actual income haijaja hii ambayo tumeexpect. Imekuja ngapi? 84,360. Tumepoteza income. There is a loss in income. That loss in income is what we call risk in this business. And it is a forex risk. So you are saying loss in income. Yaani unataja, unafafanua, una demonstrate. Hii ni lugha ya kawaida. Loss in what? Income. Ambao ni TZS L16. This is due to forex. This is due to forex. And hence this is a forex risk. Kwa mtu akikwambia sasa what is a risk, unaweza kudefine. Risk lazima kuwa na objective. Uli expect nini at transaction date and what are you getting in actual results. If there are something changes, those something is what you call risk. Inawezekana mapato yamepotea sio kwa sababu ya rate, kwa sababu ya COVID. Kwa mfano, unaweza kuwa na hotel business. Wakati wa lockdown kukawa hakuna wateja. Kwa hiyo ukapoteza mapato. Sababu ya pale sio forex, ni COVID. Imekasa? It is COVID. So please, this is how we do. Kwa mimi ninachokuwa naelezea sasa, baada ya hapa lazima ufahamu risk. Na risk ina watu wawili tu, importer na exporter. Kuanzia sasa mpaka unamaliza C3. Only two people. Na watu wanayumba kwa sababu anaacha kusoma fundamentals. Forex market imekaje? Bid and ask. Trading currencies and other currencies. Bado kuna masuala swap rates. Anakupa ile spot rate, alafu kuna swap rates, whether it's cent form or point form. Inapokuja hapo unakuta mtu sasa anayumba kwa sababu hana msingi. Ndio maana mimi sishauri kutosoma msingi kwanza wa forex, alafu unakuja wewe unaingia kwenye risk. Sasa bila topic ya risk, baada ya kuanza topic ya forex, mtaelewana pale. Asabu anatoa sehemu mbili. Sehemu yako nyingine imeanza kwenye risk. Mwalimu utaanza kwenye risk, huku utaanza kwenye forex. Anasoma na maliza. Akishamaliza sema nimekava topic mbili kwa wakati mmoja. Anakuwa amekava. Nimeleka mpaka. So don't do any issue relating to risk before going to forex. You should notice bid and ask, procedure for cent form and other criteria. Utakuta hili swali nimesema hivi,
la kawaida, lakini taanza kutengeneza mazingira ni ASCII. Alafu naanza kutengeneza masuala ya swap rates. Inaingia pale techniques required. Kwa hiyo sasa we have spent almost 2 hours. So I'm sure this introduction itatupa rahisi kesho kuanza sasa kuzungumzia mitigation of risk. Labda niwape kitu ambacho tutaongelea kesho. Yaani kwa mfano tumesema risk is an exposure to hazards. Risk are those issues that hinder the objectives. Sasa if we know that there is a risk, now how do we mitigate the risk? Kwa mfano mimi najua kwamba nikiweka flash kwenye laptop yangu kuna riski ya virus kuingia. Sasa how do we mitigate them? Are the hedging methods. Njia. Sasa hedging are those measures which are applied by the company in order to avoid the risk. Now these hedging methods, they are classified into 2. We have internal methods and what? External methods. Kwa utakuta directions here. Let me help you one thing here. Just a summary. So this is a building structure. Hili nini? Ni jengo la ghorofa kwanza, ya pili. Sasa fundi amepanda kwenye ngazi. This is a baby example. Fundi amepanda kwenye ngazi. Ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na ujenzi unafanyika kule Makandana. Fundi amepanda, yuko hapa. Nitakuonyesha vizuri. Fundi huyu hapa amepanda hapa, si ndio? Sasa hii ngazi, this is the ground floor. I want to show you something very important here. This is a point of reference. Sasa ikitokea kule Makandana hii ngazi, you see this is a line, isn't it? Hapa hii ngazi inapoanza kuteremka kuelekea huku, nini kitatokea? Huyu kwenye ngazi pale, ngazi inaanza kwenda kule, si ndio? Atapiga kelele mke wake asikie, shikilia ngazi. Maana sasa pale hii ni risk, si ndio? Kwa sababu akidondoka hapo hana kiuno. Tatizo hapo. Kwa hiyo hii movement hii inaitwa risk. Manake inapokwenda huku inaweza kupelekea huyu anakuwa exposed kwenye nini? Kwenye hazards. Sasa how do we take measures? Tunasema move to hedging. Sasa hedging ni kushikilia ngazi ielekee wapi? Huku. Manake utaweka kitu hapa ili kishikilie ngazi. Either mtu ashikilia isukume iende kule. So always hedging is moving in opposite direction to risk. That is hedging techniques. Kwa hiyo sisi tunasoma hedging risk. Manake are the measures which mitigate risk. Sasa hizi measures kuna internal arrangement. Kwa mfano kama ni flash. Unasema mimi sitaki tutumie flash kwenye laptop yangu. Kwa nini? Hapo una mitigate risk of virus in your laptop. Sawa. Ukienda Ikulu, cha kwanza kuna yule mdudu anafanya hivi. Unafahamu kile jamaa kile? Wanapekua kwenye mwili, si ndio? Hiyo issue ya kwanza. Pale hiyo ndo measures kwamba kusika una risk Al-Qaeda. Kwa chochote ambacho kina risk ya weka kule. Ukiingia airport hivyo. Lakini pia kuna mtambo ambao ukiingia mule ndani kama una simu yoyote automatically inazima pale pale. Yaani hawakwambii zima wewe. Hizo ni measures ku mitigate risk. Tena
kuna security camera. Unapopita barabara ya kwenda Iringa, umeshapita paka hapo Mtera pale. Pale darajani uruhusiwi kupiga picha. Na ukiwa kwenye gari wana mtambo very serious ambao unatuona mwe ndani kwenye gari. Wewe ukiwa na simu hivi unakuona wewe. Unapopiga picha na wanaweza kukupigia simu kwenye simu yako. Kwa nini? Pale kuna uwekezaji mkubwa. Kwa kuna riski ya kushambuliwa pale. Na ndio maana Mtera pakipata shida nchi nzima, Zanzibar na bara, kuna kuwa giza. Nchi ni riski kubwa, kutokuwa issue ya umeme ni riski kubwa. Kwa hiyo kutokana na riski hiyo sasa, in order to mitigate, wametengeneza mifumo ya imara kuhakikisha mtu yote anayepita pale haruhusiwi kupiga picha. Na wana kamera ambazo zinakuona ndani kwenye mfuko wako kuna nini. Kwa hiyo ukipiga tu picha pale, wewe kapige tu. Ukipiga tu bwana, wewe shuka wewe. Wanakukamata, wana delete picha zote, wanaweza kuweka ndani. Sasa kwa sababu ya nini? Kuna risk. Kwa hiyo kumitigate procedure zake ni hizo. So kesho tutasoma mitigation or hedging techniques on how to hedge this risk. Remember, risk has its condition. When it is cash transaction, no risk. Naishia.